these 3 points are given, that is -5, -4, 1, 0 and 6, 7, and we have to check by distance formula that these 3 points are collinear or not. Okay, question number 2, that is also part 2, and we 3 points are given, that is -5, -4, 1, 0 and 6, 7, and we let these points as A, B and C. इनको हमने 3 points को खुद नेम दे दिया A, B और C का, and when we plot these points, आप इसको प्लॉट करके देखें तो प्लॉट करना इसलिए आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका किन 2 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए रिमेनिंग 2 के सम के इक्वल। यहाँ पे जैसे हमने ड्रॉ किया तो वी नो दैट ए सी का सम शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इफ़ दे आर collinear. So we have to find the distance between AC, AB and BC, and then we apply this distance formula that AC, the distance between AC should be equal to AB and BC. ये आपने प्लॉट किया तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि आपका AC का डिस्टेंस जो है वो इक्वल आना चाहिए AB के डिस्टेंस के और प्लस BC। AB में प्लस BC को ऐड करें तो इनका जो डिस्टेंस है that should be equal to the AC distance. So firstly we have to find the distance AB, और AB में आपके पास जो है वो here we know AB का let this x को x2 कह देते हैं, ये x1 है आपके पास, this is y2 and this is y1. So the formula is square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So that is 1 minus 5 नेगेटिव एक फार्मूले का होगा और एक नेगेटिव इसका अपना लगेगा, एंड देन 0 माइनस -4, सो दैट इज़ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 5 होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ 0 + 4 होल स्क्वायर, एंड दैट इज़ 1 + 5 होल स्क्वायर, that is 6 square, and 4 square, 6 square is 36, 4 square is 16. When you add 36 and 16 you get square root of 52, and by prime factorization of 52 you find that this is equal to the 2 times of square root of 13. Okay, now BC, we have to find that as we know that the point of B and C point of BC, so point B is 1 0 and the point C is 6 7, so that is 6 minus 1 whole square plus 7 minus 0 whole square and square root. So we simplify that, ठीक है, इनको हमने simplify किया तो we get square root of 74, and when we simplify that we get 2 times square root of 37 by prime factorization. Now the distance between AC that is 6 minus -5 whole square plus 7 minus -4 whole square and the square root. That should be negative and negative plus, and this negative and negative plus, that is 6 plus 5 whole square and 7 plus 4 whole square. 6 plus 5 आपके पास क्या हो जाएगा 11 का whole square, and 7 plus 4 is also 11 whole square. 11 square is 121, 11 square 121. Do we add these two values we get 242, and when we simplify that by prime factorization we get 11 times of square root of 2, and as we know that from these three equations, look at that, these three equations we find that 2 square root 13 आपके पास AB का डिस्टेंस आया, BC आपके पास 2 square root of 37 आया, एंड AC आपके पास 11 square root of 2 आया. Now according to condition that the sum of AC should be equal to AB and BC, but from ये आप कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इनको पॉइंट्स में आंसर निकाल सकते हैं, बट वी नो दैट AC इज़ नॉट इक्वल टू द AB एंड BC का अगर आप सम करते हैं कैलकुलेटर से भी, या इनको भी आप ऐड करके देख लें तो पॉइंट में अगर आप ऐड करते हैं तो यू नो दैट कि 11 स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो है आंसर दैट शुड नॉट इक्वल टू, सो दीज 3 पॉइंट्स आर नॉट collinear because they are not lying on same line. As we draw that and we see there is a little bit curve in these points, so these 3 points are not collinear because they are not lying on straight line. Okay, question number 3, that is 3 points that are given is 0, -5, 3, 7 and 5, 15,
and we have shown by distance formula that these points are collinear or not. So we have to plot these points. First point is 0, -5. Value of x is 0 and y is -5. So स्केल आपने एक एडजस्ट कर लेना है एक्स एक्सिस पे भी और वाई एक्सिस पे भी. दिस इज़ एक्स एक्सिस एंड दिस इज़ वाई एक्सिस. So when we plot these, that is 0, -5, this is the point, and the second point is 3 and the 7. 3 and roughly 7 is something here, and then the next point is 6 and 5 and 15. So 5 15, x is 5 and y is 15. मैंने y एक्सिस पे कुछ इस तरह से स्केल लिया है कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 5 यूनिट के इक्वल लिया है, और यूँ कुछ इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पे एक रफली स्केच बना लेना आपने देखने के लिए कि कौन सा पॉइंट जो है वो एंड पॉइंट बन रहे हैं और कौन से पॉइंट आपके पास. सो दिस इज़ द पॉइंट ए. ये आपने पॉइंट ए को शो, ये आपने खुद लेट किए हैं पॉइंट हमने, और फिर इनको नेम दे दिए हमने ए बी एंड सी. जो फर्स्ट पॉइंट था उसको ए लेट किया है, सेकंड 3 7 को बी, और 5 15 को हमने सी लेट किया है, और फिर इसको हमने प्लॉट किया तो कुछ इस तरह के ए सी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द ए बी एंड बी सी. जितना डिस्टेंस ए सी के ओवरऑल है, बाकी जो इसके दो पार्टीशन बने दैट इज़ ए बी डिस्टेंस एंड बी सी डिस्टेंस, इन दोनों को ऐड करें तो यू विल गेट ए सी. इफ़ दैट कंडीशन इज सेटिस्फाइड, so it's mean these 3 points are collinear. So now we have to find the distance between C, A, B and B, C by using these points. So A, B is, as we know that this is the A, this is B, so the point A is 0, -5, and the point B is 3 and the 7. So we let this that is x2, and this is x1, this is y2, and this is y1. So by formula that is x2 minus x1 whole square and y2 minus y1 whole square. So that is 3 minus 0 whole square plus that is 7 negative and -5 already मौजूद है. So we use the bracket, double bracket, because ये नेगेटिव साइन इसको चेंज करेगा. So 7 -5 आपके पास and the whole square. You get the 3 minus 0, that is the 3 square, and that is the 7 plus 5 whole square. This is equal to the 3 square plus 12 square. So the 3 square is the 9 and the 12 square is 144, and जब आपने इसको ऐड किया तो you get square root of 153. Square root of 153, that is by looking at that number this is divisible by 3. Prime factorization इसकी हम करते हैं. 3 5s are 15 and 3 1s are 3. एंड अगेन दैट इज़ 3 के टेबल पे ये डिविजिबल है. 3 1s are 3 and 2 here 21, 3 7s are 21. So what we get, that is 3 square root 3 square and 17, and when we simplify that we get 3 square root of 17. Now the next is we have to find the distance between BC and the point B is 3 7 and the C is 5 15. So that is 5 minus 3 whole square and 15 minus 7 whole square. So that is 5 minus 3 whole square plus 15 minus 7 whole square. So this is 2 square and this is 8 square. 2 square is 4, 8 square is 64, and we get square root of 68. So the square root of 68 is, if we find the square root, that is 2 34 and 2 17, and we if we square root को हम अगर इसमें लिख के इसको सिंप्लीफाई करें तो we get 2 times square root of 17, because 2 के ऊपर स्क्वायर आएगा एंड स्क्वायर रूट से कट के वो बाहर आ जाएगा. दैट इज़ 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17. वी नेम दिस एज इक्वेशन 1, दिस इज एज इक्वेशन 2. एंड नाउ AC. So the point A is 0 minus -5 and the point C is 5 15. So that is 5 minus 0 whole square and plus 15 minus and the -5 whole square. So this is
5 square, and this is 15 plus 5 whole square, and you get 5 square 25, and 15 plus that is 20 whole square. and ये further अगर हम इसको simplify करते हैं तो we get 25 plus 400, this is equal to 425. And when we find the prime factors of 425, so this is equal to 5 8s are 40 and 5 5s are 25, then 5 1s are 5 and 35 7. This is equal to 5 square root of 17. And from equation, name this as equation 3, and from then equation 1 2 and 3 we get that AC, because this is equal to 5 square root 17, because the condition was that we have to show that AC is equal to AB plus BC. Now we check whether ये equal आया या नहीं. So AC is 5 square root of 17 and AB is 3 square root of 17 and BC is 2 time of square root of 17, and we know ये आपके पास equation 2 है, because 5 square root of 17 is equal to 3 square root of 17. So points are collinear. So points क्या हैं आपके पास? collinear हैं. Because 5 square root of 17 इन दोनों को आप ऐड करें 3 and 2 you get 5 square root of 17, both sides are equal, so 3 points are collinear. Number 4 of that question number 2 7.1 part 4, that is 6 3 17 4 14 7 and -6 and -3, and by distance formula we have to show that these 3 points are collinear or not. So when firstly let करते हैं हम इन points को. फर्स्ट पॉइंट जो 6 3 था इसको हम A लेट कर लेते हैं, 14 7 को हम B लेट कर लेते हैं, एंड -6 एंड -3 को हम C लेट कर लेते हैं. Then we have to plot these points to show find कि हमने किन points के distance को किसके equal करना है. So when we plot these point we get point A here, that is 6 3, and that is 14 and 7. Point B here, and the point C, that is the -6 and -3 here, and we have to join that. और इस जो हमारे पास प्लॉटिंग की हमने या स्केच बनाया, इससे हमें अंदाज़ा हुआ कि वी हैव टू शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन बी सी दैट शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए बी एंड ए सी. सो द कंडीशन कोलिनियर के लिए जो कंडीशन बनेगी बाय डिस्टेंस फार्मूला वो हमारे पास बनेगी दैट बी सी शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ ए बी एंड ए सी. सो दैट इज़ बाय स्केचिंग हमें अंदाज़ा हो गया कि कोलिनियर हैं, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर ही लाई कर रहे हैं, बट वी हैव टू शो बाय डिस्टेंस फार्मूला. सो वी लेट दिस इज़ द पॉइंट बी एंड दिस इज़ द पॉइंट सी. सो वी नेम दिस as x1 y1 and x2 and y2. We have to find the BC, that is -6 and -14 whole square, and then -3, -3 and -7 whole square. We get -20 square and -10 square, and this is equal to 400, and this is equal to 100, and this is equal to the square root of 500. And when we have find the square root of 500 by prime factorization, I get that that is equal to we can write it as by prime factorization 500, and then 5 this is equal to 20, and then 5 4s are 4 2 2s are and 2 1s are. So what I get by square root मेरे पास ये आया that is equal to the 10 square root of 5. या आप इसको जब simplify करेंगे तो you get this and name this as equation 1. Now we have to find the distance between A and B, that is 14 minus 6 whole square, and that is 7 minus 3 whole square plus 7 minus 3 whole square under the square root, and this is equal to 14 minus 6, that is equal to 8 square, and this is equal to 4 square. So
that is equal to 64 plus 16, and we get 90, sorry 80. And when we have to prime factorize the 80, that is 240, 220, 210, 25, and we get 2 2s are 4 square root of 5. What we get? We get 4 square root of 5, and name this as equation 2. Now we have to find the distance between AC. So the A is 6, C is minus 6, 3 and minus 3, that is minus AC, that is the distance between A and C, that is negative 6 minus 6 whole square and minus 3 whole square under a square root. So we find that, and we get 12 square and 6 square, and 12 square is 144, 6 square is 36, and when we add these two we get 180, and when we find the square root we get 6 square root of 5. Now we have three equations, that BC is equal to the 10 square root of 5, AB is equal to the 4 square root of 5, and AC is equal to 6 square root of 5. So we find that the BC, that is equal to 10 square root 5, is equal to AB, that is 4 square root 5, and AC, that is equal to 6 square root of 5. So we find that yes, 10 square root 5 is equal to 10 square root of 5. So then by distance formula, these 3 points, given जो 3 points थे आपके पास, these are collinear.